তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই সেকেন্ড ব্লগ। আজকে আমরা মোটো ব্লগ করবো। মোটো ব্লগে আমরা যাবো চাম্পাহাটি। চাম্পাহাটিতে হচ্ছে আমাদের যে ফটোশ্যুট আছে, সেই ফটোশ্যুটটাই আমরা যেটা করবো সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। আর হচ্ছে চল দেখা হচ্ছে, রেডি হয়ে। আমি এখন পুরো রেডি হয়ে গেছি, পুরো রেডি হয়ে চলো আস্তে আস্তে এবারে বাইরের দিকে যাওয়া যাক। পেট্রোল ভরে নিয়েছি, তো এবার আমরা আস্তে আস্তে আমাদের রাইডটা শুরু করতে যাচ্ছি। চলো গাইড, শুরু হচ্ছে রাইড।
সো গাইস আমরা চলে এসেছি চাম্পাহাটিতে। তো গাইস আমাদের একটা ব্যাড নিউজ হয়ে গেছে। ব্যাড নিউজটা হচ্ছে যার ফটোশ্যুটটা করার কথা ছিল, মানে যে ক্যামেরা নিয়ে আসার কথা ছিল, যে শ্যুটটা করবে, সে বলছে এখন আমার ভাই খেলা পড়ে গেছে, আমরা টুর্নামেন্টে আছি, তো আমরা সেমিফাইনাল খেলছি। তো গাইস ও এসে আমাদের পুরো প্ল্যানটা নষ্ট করে দিল। আমাদের এখন ব্যাক করে যেতে হবে বাড়িতে। তো ফটোশ্যুটটা আমাদের হলো না, একটা বাজে হয়ে গেলো। আমরা এখানে এসে আমরা বেকার হয়ে গেলো। চলো তো এবার যেতে যেতে রোড ভিউ দেখা যায়। সো গাইস আমরা এখন বাড়ি চলে এসেছি। আমাদের ভিডিওটা এখানেই শেষ হচ্ছে আজকে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। আর দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।